Sound responsive. Okay, so today we are here for IELTS live speaking session. With me, I have the respected Mr. Zia Rahman. He has been teaching English since last 12 years, has completed his education from USA, was also associated with various universities. And my name is Mustafa Javed. I'll be talking about the problems that students face, especially in English, and the kind of deceiving business that most people are doing in the name of IELTS. My overall score is 8 and I've achieved 9 on 9 in speaking. So Mr. Zia, how are you? I'm fine, thank you. How are you? Yes, It's an honor to be with you. Same here, same here. So you have been teaching IELTS for a long period, if I'm not wrong. Right. Can you tell us something about your experience in teaching English and IELTS? Well, I have to say that it has been an enlightening experience because I taught a variety of students. Variety is always pretty. So I've taught students from all backgrounds, engineers, doctors, scientists, teachers, students. So Variety is always pretty. So I've taught students from all backgrounds. The experience has enhanced my skills too. So yes, it was interesting. Okay. So, sir, how did you come into association with IELTS teaching? I believe you are more into language teaching, right? But then all of a sudden you came with IELTS, into IELTS. The thing about IELTS is that because English language itself is divided into many parts. You know, there is a literature English, English which is related to journalism. BCS students, they study different patterns of English. So and there are basic English, communicative English, business English. But IELTS basically deals with enhancing reading, speaking, listening, and writing of particular students. So that interested me, and I'm intrigued by teaching IELTS because I'm also always learning something. When I teach a student, when he or she has a question, I go and check with the sources. And also IELTS is very, very important because without IELTS people won't be able to migrate to Australia or Canada or get a student visa. But there are other English proficiency tests such as TOEFL and PT. But I mean the number of students sitting for IELTS in Bangladesh per month is countless. Huge. Thousands. Unbelievable. It is increasing. Okay. But sir, don't you think with the popularity that IELTS has achieved in Bangladesh or mostly in subcontinent region, there are also certain problems which students are facing, especially if we talk of the Bangladesh IELTS market? Absolutely. What are the problems do you generally encounter? I think, well, there are many types of problems that I have noticed among Bangladeshi students. The biggest problem that many students and professionals who sit for IELTS, because professionals need IELTS score, which is GT, general training, for migration purpose, and students need IELTS to go and study in Australia, Canada, America, England. So the students basically face problems with vocabulary words. The students Have certain they issues. cannot create long sentences with conjunctions, linking devices. Although, however, furthermore, on the other hand, they have problem writing long essays. They have problem with IELTS related keywords. Sir, but what in my experience, I have seen that most of the students are very nervous. Maybe they have that ability in terms of speaking and writing. Students, yes. Many students, but because they don't have the exposure to English environment, that makes it very difficult for them to express themselves rather. So I think that is one of the problems, which I don't blame the students. I think it's basically the education system which is at fault. But I would like to highlight the problems that most of the institutes are, promoting themselves as guarantee and warranty. And not all institutes guarantee, but students should understand that. But do you think is it actually possible that to give a 7+ guarantee?
Absolutely not. Any institution giving such guarantee is a hoax, is a joke, and it is basically abusing the naive students যারা gullible, easily believe করে, misguide করে ফেলে, এবং অনেক স্টুডেন্ট আজকাল বুঝতে পারছে যে তারা মিসগাইড হচ্ছে এবং তারা রাইট ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হয়। এবং বিফোর এনিথিং এলস ইউ অলসো নিড what we do is, at Princeton IELTS Institute, we do it. We evaluate the students' basic foundation and grammar levels. And the current condition, yes. The current condition, yes. We also take basically 10-15 minutes speaking test too and writing test. After evaluation, he or she is admitted to pre-IELTS or a basic English foundation program. If he or she is weak, if we see that he or she won't be able to achieve the target score within 2 months or 3 months, whatever. But we also, the IELTS course should be from 2 to 5 months, depending on the student's ability, comprehension and grammar abilities. Sir, but from my past experience or the things which I have been noticing recently, there are many students who take admission in different institutes in terms of speaking courses, and some even promote magic English as such. Do you believe that this accent sort of thing, this forced fake accent, do you think it helps to get good score in IELTS, or do you think it has any acceptance? Absolutely what is not. Just be yourself. Some people might try to copy British or American accent, or I don't know, but you don't need to create an artificial accent. No, neither the instructors. Sir, I have Indian accent. I have hardcore Indian accent, but I have achieved 9 on 9. But you're clear. Your English is clear. I believe the pronunciation matters, right? Pronunciation, clarity, attitude, the right use of expressions, the right use of words and sentences. So we have to keep that in mind. Okay. So many of our viewers are joining in. Most of them are our students, sir. I see. So one of our students is wanting to know that why are we so good in IELTS? That is what their questions are. No. We modestly speaking, we are not. Nobody can be perfect in IELTS, and there are students who achieved, say, 5.5 after attending our classes, after our guidance. The students have reached their target scores. Some 6.5, some 7. Students whose target is above 7, then we deal it in a different way. We take, the student needs time. বাসায় অনেক সময় দিতে হবে. The student has to give 4 or 5 hours depending on his or her target score. But no, nobody can be a best instructor. No, I mean that doesn't work that way. Yeah, but some people promote that I have certain magic methods, right? Or if you come to me, I have that magic wand which can easily make you a maestro in English. And even some people say that just by because the teacher has done ESL or TESOL, that makes him a very comprehensive English teacher. But I would also like to add, sir, that I have also met certain teachers who have completed ELT training, but they have a lot of grammatical mistakes when they speak. So do you think these kind of teachers are actually good to teach IELTS? No, that's what I'm saying. I also have ELT. I've done it in Dhaka. I have masters in ELT, but ELT boosts your knowledge. Yes. We need theoretical insight. We need theoretical INSIGHT insight. The theoretical aspect of teaching English language intelligence and intellectual approach are vital. But the thing is, ELT is important. Experience is very important. And we do not have any artificial pronunciation. Yes. We are ourselves. We always use the right resources. Resources are very important. We tell students to read English newspaper online and watch English news and collect words, and emphasize on although, however, furthermore, on the other hand, many students do not learn how to use conjunctions, linking devices. Linking devices are very important in IELTS. যেমন আমরা বাংলায় বলি অতএব সুতরাং যেহেতু, এসব কিন্তু অনেক জায়গায় জোর দেওয়া হয় না. So we emphasize on linking devices. তারপর আরো আছে passive voice, gerund, past participle, present perfect. Foundation grammar তো ঠিক থাকতে হবে. যেটা আমি বললাম, আমাদের স্টুডেন্টকে আগে তো আমরা ইভ্যালুয়েট করি. We evaluate the students before. We see their condition, we assess what their present level. We check their vocabulary words. Absolutely. And long sentence structure. তাদেরকে creativity আছে নাকি ওটা. Sir, now say if a student walks in today. Right. His target is to get 6.5.
but his current condition is, say, he can get at max 5. So what kind of tips and techniques can we, share with those students? Or do you think it's possible from 5 to reach to 6.5? It is possible, but that student, whether he or she is a GT for migration purpose or academic purpose, তার বাসায় অনেক সময় দিতে হবে, 4 to 5 hours every day. তার অন্যান্য কাজ কমাই দিতে হবে। তার মিডিয়া ইংলিশ নিউজ, হ্যাঁ সম্ভব, সময় লাগবে। আমি কোনোভাবে 2 months 4 months দেখি না। I cannot foresee the target score being achieved within 3-4 months. তার আরো অনেক সময় লাগবে এবং অন্যান্য কাজ কমাই দিতে হবে। They have to completely and solely focus on English. Absolutely. তার IELTS গ্রুপ খুঁজতে হবে, মিডিয়া ইংলিশ দেখতে হবে, ইউটিউবে ইংভিড আছে, লিজ IELTS, LIZ, তারপর LIZ IELTS, ইউটিউব ভিডিওস দেখতে হবে, ওয়ার্ডস কালেক্ট করতে হবে ফ্রম সে আল জাজিরা নিউজ, বিবিসি, CNN থেকে শুনতে হবে, ভালো মুভিজ দেখতে হবে, আরো অনেক কাজ আছে। He or she has to be relaxed with no tension. Sir, again coming back, I've also noticed, like, when students come for inquiry, they say that they generally tend to know they have this inquisitiveness in terms of knowing what the teachers have achieved in IELTS. Obviously. Do you think a teacher with, say, 6.5 can be of great help to the students in terms of teaching? A teacher who has achieved 6.5? 6.5. No, because variety of students will come. And an instructor with 6.5 in IELTS would be catastrophic. এটা ভালো হবে না স্যার। আমার বিভিন্ন ধরনের স্টুডেন্ট আসবে। এক্স্যাক্টলি স্যার, আমার যেটা ম্যাচুরিটিটা, যেমন আমরা স্যার বাংলাতে বলি যে গোল্ডেন A+ বা সামথিং লাইক দ্যাট। গোল্ডেন জিপিএর সাথে কোনো সম্পর্ক তো নাই। মাস্টার্স করে অনেকে ভালো সেন্টেন্স বানায়, বিকজ ইউজের অভাব। ইউএসসি এটা না, এটা আমার কাছে এমন স্টুডেন্ট আসছে জাস্ট ইংলিশ নিশ্চয় পড়ছে মফস্বল টাউনে, যেখানে ভালো সুবিধা পাইনি কোচিং এর জন্য, কিন্তু he has dramatically improved because he worked hard. চর্চা থাকতে হবে, তার IELTS গ্রুপ, friends, IELTS basically creating a English ambience absolutely near and around him. যে ছেলে বা মেয়েটা IELTS এ ভালো স্কোর করতে চায় কিন্তু যাদের সাথে ঘুরছে IELTS এর কোনো ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার নাই, সেই বন্ধুগুলি জেলাসি করে, মানে একটু দে ফিল জেলাস এন্ড বলে না কিসের বিদেশে যাবা, কি দেশ, এখানেই থাকো, রং গ্রুপের সাথে ঘুরতেছে। তার মানে স্যার আপনি বলতে চাচ্ছেন যে it is imperative for a IELTS instructor to have at least a score of 8 or at least minimum 7.5, right. Minimum 7.5 and experience as well. Means because sir, what we have seen that most of the institutions, they promote their company, right, but they never promote the teacher's score. Well, not only the score, yes, absolutely, score is most important. কারণ স্যার একটা মানুষ যদি ওই টার্গেটে নাই পৌঁছায়, how can that particular teacher guide the student to reach that level? Absolutely. আর IELTS instructor তার যদি BA অনার্স থাকে 3.5 GPA কিন্তু তার IELTS স্কোর ভালো নাই বা স্ট্যান্ডার্ড 7-8 যদি না থাকে তাহলে প্রবলেম। হ্যাঁ, মানে এটা he or she I don't think will be eligible unless the instructor sits for the IELTS test and achieves a higher score এবং অভিজ্ঞতা দরকার আছে অনেক দিনের সময়। তো স্যার এখন যদি আমাদের কাছে কোনো স্টুডেন্ট আছে, you are there, I am here, right, and there are a lot of other staffs and members we have who are very qualified, but if a student has to come and know the difference, that what is the difference between Penston and other institutes, what would you say? Well, many institutions, we might have some similarities with some institutions. Many instructors, you and I always welcome instructors to come and share their ideas, or if they want to do joint workshops. Their experience, absolutely. Yes. But well, I know that we always give free observation class money. The student can sit and observe the class for first class is free. So, and he or she, the student, can speak with us for half an hour, even to check our English. Absolutely. Yes. I have no problem. He or she can bring her guardian, or she can bring her husband. If she's married, or girlfriend, sir. No, I don't want to go into that. I hope the girlfriends don't bring the boyfriends. I'm just kidding. I'm just kidding. তারা আমাদের ইভ্যালুয়েট করুক, কোনো অসুবিধা নাই, because we are always learning. আমরাও কিন্তু লার্ন করি, আমরা এভরি ডে স্টুডেন্টের উইকনেসের থেকে লার্ন করি, আমাদের নিজেদের উইকনেসটা আমরা বুঝি। এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ। এবং আমরা যথেষ্ট সময় দিই কনসালটেশনের সময়, এটা আপনিও দেন, আমি দিই, আমাদের ম্যানেজার মিস্টার উজাইফা উনিও অনেক সময় দেয় স্টুডেন্টদের সাথে
in the time of counseling and stuff. Absolutely, yes. absolutely. কারণ স্যার দেখেন আমরা একটা দেখেছি like most of the institutions what do they do? You have a class for 1.5 hours and that's it. But we are open to them for 12 hours. You come, you have computer lab facilities, you always have an in-house teacher, you have people to counsel you. Right. So I think we provide them, we don't give any wannabe or fake promise to students. Absolutely. Right. I think that is our difference. We are very committed and honest to what we say. And they can verify, they can verify. আর কোনো পারফেক্ট ইনস্ট্রাকশন বা পারফেক্ট ক্লাস বলতে কিছু নাই, আপনাদেরও কাজ, স্টুডেন্টদেরও তো কাজ করতে হবে, ঠিক না? মেনি স্টুডেন্টস স্পেশালি প্রফেশনালস আর ভেরি বিজি, তারা সময় দিতে পারে না। So we have Mr. Ifat Jahan Nishi, Miss Ifat Jahan Nishi rather. She has a question: how to avoid grammatical errors in speaking? You have the answer. So you tell us, sir. No, how to why don't avoid? you start? See, it's very much possible to avoid grammatical errors, Nishi, if you are not concentrating too much on grammar. You need to speak without any kind of preconceived notions. Will there be a verb? Will it be a past tense? Will it be a present tense? You need to speak, you need to think English as a language, not as a subject. I keep saying this thing again and again that the kind of rules and regulations a HSC pass candidate has to learn, it's incredible and it's huge. But if you tell them to speak fluently, most of them get stuck. So that is why instead of giving too much importance on the rules, I think you should give focus on the language and try to be free. I think that will help you more, Nishi. And I think Zia Sir can add more to that. I mean, in order to cut down your grammatical errors, you need to also practice the right English grammar reference book. I would suggest Raymond Murphy's Essential Grammar News, or which basically intermediate English grammar, 3rd edition. You can practice on the book. You can practice right on the worksheet actually. No, but sir, with the pencil and their answers. Then it is the same issue. Then even the HSC student, he is also practicing so many rules and regulations. Right. No, that's the first one. Yeah. That's the first one. Second is listening to programs. Yes. You have to listen to play. That's the first one. Grammar boy practice which হলো international একটা বই দিলাম. Right. Absolutely, sir is right. But আরেকটা কাজ হলো listening to programs like watching news. ওই ওয়াচিং নিউজ দেখতে দেখতে এবং জোরে পড়তে পড়তে, ইংলিশ নিউজ পেপারটা একটু জোরে পড়তে হবে, অনলাইন হেরাল্ড ট্রিবিউন, ইকোনমিস্ট.com, ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, এনিথিং, জাস্ট রিড ইট লাউডলি, অটোমেটিক্যালি সাবকনশিয়াসলি। আই বিলিভ ইন সাবকনশিয়াস ইমপ্রুভমেন্ট, নট গ্রামার থিওরি। গ্রামার থিওরি মুখস্থ করে তো কাজ হচ্ছে না। আমাদের দেশেই তো অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা গ্রামারে কোনো সমস্যা নেই, বাট গ্রামার ফর্ম স্ট্রাকচার তো ভাইটাল, সেটা তো অবশ্যই, সেটা আমরা বেসিক ইংলিশে ঠিক করে দিই, আবার রাইটিং এর সময়, স্পিকিং এর সময় আমরা ঠিক করি। কিন্তু রাইট গ্রামার, কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্রোচটাও তো নিতে হবে। প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্রোচটা গ্রুপও দরকার আছে। গ্রুপ মানে খুঁজেন, you need to have people around you who are actually serious about English, not watching Hindi serials, ঠিক না? And Star Jalsha is also very popular nowadays. Right, Star Jalsha যারা দেখতেছে তাদের সাথে তার ইংলিশ প্র্যাকটিস হবে না, আর তাদের IELTS also might not be possible. না, অসুবিধা নাই, আমিও হিন্দি সিনেমা দেখি, কিন্তু স্টুডেন্ট আর লার্নার বেশি ইংলিশ প্রোগ্রাম দেখা উচিত, ইংলিশ নিউজটা দেখা উচিত। Sir, so I also want to highlight this particular point, that there are certain students who are trying to immigrate to Australia or Canada. Now most of these students they have certain level of English, they have that standard, and most of them are getting overall 7, but sadly they miss in one of the modules. So sometimes they get 6.5 in reading, or sometimes they get 6.5 in speaking. So because of that they cannot apply or proceed further. What kind of advices can we give them? যেটা একটু আগে বললাম, তার প্রাইভেসি দরকার আছে। হ্যাঁ, সময় দিতে পারছে না। অনেক প্রফেশনালস আছে, দে কাম হোম, দে টায়ার্ড, তারা ইঞ্জিনিয়ার, সায়েন্টিস্ট, লেকচারার, কিন্তু সারাদিন কাজ করে টায়ার্ড হয়ে যায়। এটা একটা বিশাল প্রবলেম, ওইটা কাট করতে হবে। তার মাইগ্রেশন, তার 2-3 মাসের ভিতরে IELTS সাবমিট করতে হবে, স্কোর ফর মাইগ্রেশন পারপাস। তো ফ্রাস্ট্রেশন না হয়ে তার একটা প্রাইভেসি ক্রিয়েট করতে হবে 4-5 আওয়ার্স। এবং কিছু ভালো, যেটা আমি বললাম, ইংভিড, লিজ IELTS আছে, অনলাইন প্র্যাকটিস করুক। ক্লাসে তো আমরা চেক করে দিই, ইউ নিড অ্যান ইনস্ট্রাক্টর, definitely need an instructor to check your speaking, to check your writing, especially task 2. তারপর সে যথেষ্ট সময় দিচ্ছে না, এটা আমি জানি, এবং সে এনভায়রনমেন্ট
কমপ্লিট ইংলিশ এনভায়রনমেন্ট তো সম্ভব না আমাদের দেশে, কিন্তু যতটুকু পারে আর কি, ওইটার একটা অভাব আছে। তারও খুঁজতে হবে সাথী যারা আইএলটিএস করছে বা প্রমোট করুক। এমনি দেশে অনেক জনসংখ্যা। স্যার তাহলে আমি আপনার কাছে আরেকটু হাইলাইট করতে, যেহেতু ইউ হ্যাভ সো মাচ অফ এক্সপিরিয়েন্স, অনেক বেশি বা ম্যাক্সিমাম ইনস্টিটিউটস টেন্ড টু ফোকাস অন আইএলটিএস রিডিং মডিউল, right, which many consider is tough. How do they they emphasize on reading module because they feel that is the toughest. Right. And students tend to face a lot of problems when they are trying to solve reading passages. But for some reason I feel that the speaking part is the module where students can get good marks if they use certain words and certain Absolutely. expressions easily. Absolutely. Don't you think it is better to focus on things which can get them better marks? Yes, which are relevant. সেটা তো আমরা আইএলটিএস এ শিখে আপনি শেখান। জি স্যার। যেমন we have 400 to 500 words, popular words, এটা রিডিং রাইটিং লিসেনিং আসছে। যেমন ইনক্রিজ এর সিনোনিম, ডিক্রিজ, Exactly. অবস্টাকল এর সিনোনিম, ইম্পেডিমেন্ট, হিন্ড্রেন্স। তো তারপর চমৎকারের সিনোনিম, ফেনোমেনাল, স্টানিং, মেসমারাইজিং, ফ্যান্টাস্টিক। মলিফাই, প্যাসিফাই, শান্ত করা। সাইজের সিনোনিমটা কিন্তু রাইটিং স্পিকিং এ আসছে, এনরমাস, জায়ান্টিক, কলাসল। তারপর আরো অনেক সিনোনিম আছে যেটা কিন্তু পপুলার আইএলটিএস। Surprise, flabbergasted. রাইট, ফ্লাবারগাস্টেড, মেসমারাইজ, মুগ্ধ হয়ে যাওয়া, Pained, excruciating. But sir, Endless. I don't know, like when these students who have suffered from other places, when they come down, most of them they don't have any word stock with them. they're They nervous know, or they know. haven't. No, and the funny part is, Zia sir, like if I ask them, do you like reading books? And 90% of students start in this manner, yes, I like reading books. But I've read somewhere, and please do correct me if I'm wrong, that you are not supposed to repeat the question that the examiner asks you. You're supposed to say, I love books. I adore. Yeah, I love books. I love books. It fascinates me. Of I get to know about a lot of things, Very right? intriguing. But most of the students say, "Hey, sir, amake to eta shikhiyeche. Yes, I love reading books. My favorite book is Chacha Chaudhary." Now, what kind of answer is? Do you think that student can get good marks, sir, if saying Absolutely this? not. That's what we basically instill. আমরা তো গেথে দিই to give interesting answers. In fact, বিভিন্ন question, what kind of musical instrument do you play? না বাজাইলেও ক্রিয়েটিভিটি হোয়াইট লাই বানাইতে হবে। এবং ওই যে 400 থেকে 500 vocabulary ওয়ার্ড আমরা এমফাসাইজ করি, প্লাস মাঝে মাঝে অলদো, হাউয়ার, ফার্দারমোর, দাজ, অন দি আদার হ্যান্ড, মাঝে মাঝে প্যাসিভ ভয়েস, মাঝে মাঝে। এবং আনসারটা অ্যাকচুয়ালি সব আনসার ইন্টারেস্টিং হতে হবে না, কিন্তু একটু ইন্ট্রিগিং, একটু অ্যাটিটিউডটা পজিটিভ থাকতে হবে, And to show that confidence. অ্যাবসলিউটলি। স্পিকিং এর সম্বন্ধে যেহেতু বলছি, মাঝে মাঝে আই থিঙ্ক, আই বিলিভ ইন মাই অপিনিয়ন দিয়ে শুরু করি। From my personal experience, I would agree or something, or some people, many people, I partially agree. অথবা আরো কিছু আছে, যেমন টাইমিংটা, do you go to gym? I go to gym. Yes. That's not the answer. Yeah. So or what yes, is your sometimes. name? Javed. One word answer. Right, Yes. right. Like, do you think it's good to read books? Yes. Who is your favorite actor? Ranveer Singh or Salman Khan or Ronaldo? Who is your favorite, sportsman? Ronaldo. No. I love Ronaldo and I find him thrilling. That's the, yes. তার জন্য হ্যাঁ, কিছু যেটা কোহেরেন্স থাকতে হবে আনসার, কিন্তু ওই যে মশলা ঢালাটা, সেটা তো আমরা স্টুডেন্টদের, these are the techniques which we guide them, right? These are the ways in which you should proceed, right? Absolutely. এই পার্টটা নিতে হবে স্পিকিং এর সেগমেন্টের ক্ষেত্রে। স্যার, হাউ অ্যাবাউট রাইটিং, স্যার? রাইটিং সবচেয়ে বড় সমস্যা। রাইটিং এ দেখা যায় কি, অনেকে দেখা যায়, সে ফর এক্সাম্পল, ইফ আই টক অফ এক্সিকিউটিভস, অনেকে আছে দে আর ওয়ার্কিং ইন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিজ, সো দে ডিল উইথ ফরেনার্স। এই কারণে টু আ সার্টেন এক্সটেন্ট তাদের ইংলিশটা ইজ ফাইন in terms of speaking, sir. But when it comes down to say task 2, right, then it is of serious concern. Right, because ওইটা আমরা স্যাম্পল দেই, স্যাম্পলটা বসে বসে কপি করতে হবে। কপি করলে মনের ভিতরে স্টাইল, স্ট্রাকচার, প্যাটার্নটা, ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড স্যাম্পলস আপনার কাছে আছে, আমার কাছে আছে, গুগলে আছে, কিন্তু আমরা অর্গানাইজড ভাবে দিই। দেন উই মেক দেম রাইট ইন দ্য ক্লাস। রাইটিং ইজ রিমেম্বারিং। তারপর নিজেকে দিয়ে লেখাই, কারণ একটা স্ট্রাকচার আছে, introduction, body composition. আরেকটা স্যার, আমার what I personally feel is that students are not, like, I don't know why, but these students, they don't tend to give examples in writing. That's I think which is That's imperative. Absolutely. Say if you're not giving your reasoning well, absolutely, there is, like, it doesn't value, right? It doesn't add value to your writing. If he's talking, say if the question is task 2 writing, overpopulation is a problem for some nations. Yes.
So what do you think are the causes and what is the solution? What is the তখন solution? আমরা সে দিতে পারে, for example, Bangladesh has very high population and many skilled workers can go to countries where population is declining. Those countries are Sweden, Finland, Canada and Ireland, যেখানে জনসংখ্যা And why don't you give plummeting. that famous example of yours of Farmgate and Jatrabari, sir? Like, Well, I think the combined population yes, of, which is true, the combined population of Jatrabari, Farmgate, Mogbazar and Mirpur is equivalent to the population of Sweden, is equivalent to the total population of Sweden and Finland. unbelievable. Well, So much, it's true. sir. So much of we like see like this humongous population, but such like I mean, it's very sad that we don't have that great hold in English, because to be globalized, why did India improve, sir? Right. Because it was a British colony and they have emphasized in English, and see the kind of growth they have had in the last decade. But I don't see that kind of growth. Even now, sir, many of the people who come to us are doing so well in their professional life. Absolutely. But don't have that kind of range in English. No, not skilled. And I feel, sir, it is one of the primary reason is the institutes who are not giving them that support, and secondly, the importance which they are not giving to English. The college syllabus was weak. সিলেবাস মুখী ইংলিশ যেটা, সেখানে তো আইএলস এর খুব একটা কিছুই নাই। Even language অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, ইনকর্পোরেট করতে হবে আইএলস স্কিল ডেভেলপমেন্ট কোর্সেস। এবং বাংলাদেশে তো অনেক বড় বড় প্রফেসর আছে, ইংলিশ বিশেষজ্ঞ আছে, তাদের এনে একটা মিটিং করে সিলেবাস পরিবর্তন দরকার আছে। All right. Sir, so finally, before, like, I think we have been live Yes, for a we'll long come, period. inshallah. We'll come now. আল্লাহর রহমতে আমরা আরো Every week we'll try and do something for the students and teach. চাই যেন আমাদের আরো কি বলে ফিডব্যাক আসুক এবং কিছু ইনস্ট্রাক্টর যদি আমাদের Yes, sir. সাথে Even and we would suggest করতে and we চায়, would বসতে encourage চায়। we would encourage IELTS instructors from other institutions who are welcome to join our panel and have discussions, because our main aim is not to discourage or demoralize anyone. We are here for the betterment of the students and candidates, because we know 15,800 is a big amount and we don't want the students to waste that amount, and that is the reason we are sitting here today. Am I right, sir? Right. So I think we would like to conclude this particular live session, sir. Any Yes, last for words the- today that you have? Well, I hope the students তারা যেন একটু মিডিয়ার সাথে জোর দেন, মিডিয়া ইংলিশ নিউজ পেপার অনলাইনে পড়েন, ইংলিশ নিউজ দেখেন, কালেক্ট করেন ওয়ার্ড এবং লম্বা সেন্টেন্সকে একটু জোর দেন। এটা আমি আপাতত একটা হোম টাস্ক দিলাম। Well, but I need your comments and suggestions too. Thank you, Jazakallah khair. Thank you.